All right, welcome once again to our session on demand, value, and cost. This is the second session I'm doing today. I wanted to keep it in the first session as well as I wanted to keep it in the case study, but I think it calls for a separate session, which is demand, value, and cost. Now, generally, we don't talk about it because, and I will also talk about the regions. প্রত্যেকটা রিজিয়নের একটা ইন্ডিভিজুয়াল কালচার থাকে, জেনারেলি একটা কালচারাল ক্যারেক্টার থাকে। এবার সেটার ভ্যারিয়েশনস কিছু থাকে, কয়েকজন বিলিভ করে, কোথাও সিমিলারিটিস ডিফারেন্সেস থাকে, বাট কোথাও একটা আমরা জানি যে একটা দেখলে বোঝা যায় বা কথাবার্তা শুনলে অনেক সময় মনে হয় যে এখান থেকে বিলং করে, বাট দ্যাট ডাজন্ট নেসেসারিলি মিন যে তাকে সেই খাপটায় ফেলে দিতে হবে। Rather, open mindedly, we can go for a discussion, we can learn from each other, we can help each other out, we can love each other, we can build beautiful relationships, right? Demand, value, and cost আমি কেন বলছি? When we talked about needs and wants and demands in the advanced marketing session, there I mentioned যে demands কি আছে, wants কি আছে, needs কি আছে, we mentioned that. Now, since we said that যখন একটা কনজিউমার পে করছে, যখন তার একটা পে করার এবিলিটি থাকছে, যখন সে কিনছে, তখন আমরা ডিমান্ডটাকে কনসিডার করছি, বিকজ একটা ট্রানজাকশন থাকছে, বা আমি জানি আমার রেভিনিউ আসবে, সেলস থাকবে, দ্যাটস ওয়াই উই ডিড দ্য ডিমান্ড ফোরকাস্টিং। আদারওয়াইজ ওয়াই শুড উই ডু দ্য ফোরকাস্টিং? ডিমান্ড ফোরকাস্টিং আমি করছি, সে পে করবে, সে দেবে, সেখান থেকে আমি রেভিনিউ সেলসটা জেনারেট করছি, মেবি প্রফিট অলসো। বাট মেবি প্রফিট অলসো থেকে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলছি যে যখন আমি কর্পোরেট একটা ভেঞ্চারে যাচ্ছি, জেনারেলি প্রফিট আমার একটা টার্গেট থাকছে। Apart from that, what else I am keeping in mind? As I mentioned in the last session, whether I am providing value, communicating value, apart from communicating value in a shallow way, am I creating value and delivering value in the proper context also? So it is not a win-lose relationship or a lose-lose relationship. Rather, we can have a win-win relationship because we are giving an offering. It's our market offering as a producer or as a supplier. We are giving an offering to the marketplace. People are buying it because it's a business, people have to buy it. But from the supplier side, from the producer side, it's an offering. We're not throwing things in the marketplace. And we are also not thinking that the audience is below us and there is a gap. Audience is below us, they are not up to our level, they are not up to our status. So whatever we throw, just like we are eating something, we are throwing the things and the audience will grab it, right? It is not like that. The thing we are talking about, or respectable business or proper businesses, we are giving an offering to the marketplace that has a worth. You can have a self-worth when you are marketing yourself. You are demanding from the marketplace the right value. That can be based on solid foundation or substance. And some people can take those things as narratives and can ask from the marketplace. But what you have to think about, the reason why I'm doing this session is demand is not alone. Like supply, demand, economical forces, we are talking about that. Porter's 5 forces, we have talked about that. Value chain, demand chain, supply chain, we talk about that. But a value, who defines the value? The term value, who defines the value? The supplier is thinking based on certain assumptions. It's like that, যে ভগবানের কোনো লেভেল তো থাকে না, ভগবান তো একই, তাই না? এটা হচ্ছে বোঝার, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর যতটা লেভেল, যে যতটা ভগবানকে নিজের কাছে নিতে পেরেছে বা নিজের মাঝে নিতে পেরেছে বা ভগবানকে যতটা বুঝতে পেরেছে, সেই লেভেলটার একটা ডিফারেন্সেস থাকে। ভগবান তো ভগবানই, ভগবান বলি, আল্লাহ বলি, গড বলি, যাই বলি না কেন, সেটা তো একটা, যদি ব্রহ্ম বলি তাহলে তো আরো ভালো, কেন ব্রহ্ম বললে তার মধ্যেই সবকিছু রয়েছে। যে যতটা নিতে পারে সেটা তার খামতি, বা তাকে আরেকটু হয়তো পথ চলতে হবে, তাই বলে ইম্পোজ করার তো কোনো প্রয়োজন নেই। সেরকম ভাবে যখন ডেফিনেশনস গুলো চেঞ্জ হতে শুরু করে, তখন সেখান থেকে we can think about value. Right now, what we need to think about is value, the term value, the term entertainment in the Indian context, in Indian culture.
Because Indian culture, if we figure out what is value from in the Indian context for the Indian culture, we will figure out সেটাকে ইউনিভার্সালি রেকগনাইজড একটা ওয়েতে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে। বিকজ এখানে যেন আমি স্টেট বা রিজিয়নের কথা বলছি, ইন্ডিয়া হ্যাজ আ বিউটিফুল থিং, বিকজ ইন্ডিয়ার মধ্যে ইন্ট্রিনসিক্যালি আর্ট অ্যান্ড কালচার এত হাজার হাজার বছর ধরে থেকেছে। ইনভেশনস হয়েছে, অবক্ষয় হয়েছে, কিন্তু একটা কালচারাল ক্যারেক্টার ভেঙে দেওয়ার প্রচুর চেষ্টা হয়েছে বিভিন্নভাবে, ন্যারেটিভ এডুকেশনকে ডিস্টর্ট করে, যেটাও ন্যারেটিভেরই একটা বড় পার্ট, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, একটা জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউড দিয়ে দেওয়া, অনেক কিছু করে বিভিন্ন ট্রিক্স অ্যান্ড টেকনিক্স ইউজ করে ওভার দ্য ইয়ার্স যেটা হয়েছে যে আমাদের কালচারাল যে একটা সত্তা, একটা কালচারাল আইডেন্টিটি, কালচারাল ক্যারেক্টার থেকে এমনভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু সরিয়ে দেওয়া হয়নি, শুধু সরিয়ে দেওয়া হয়নি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট not only to keep you away from the cultural identity or the cultural character, rather you don't feel any self-respect to talk about your country, you don't feel any self-respect to talk about your culture. And if you don't feel any self-respect for your culture or your country, how can you expect to have respect for something else? At a universal truth, universal law. Now we don't think about all these things because these are intrinsic thing. Inherently we know, basic part of basic education, we love and respect ourselves, we love and respect our culture. We are not lying in that. So wherever we go, people can relate to us, people can respect us, people can love us, people can have a great discussion with us, because we are not putting things in the boxes. Humanity, we are talking about humanity more than any other religion, above religion, we are talking about humanity, we are building great relationships, right? But people, when they are continuously thinking about all those things, they are putting things in boxes. So value is also one of the boxes, entertainment is also one of the boxes. But if you really take it from the country, it's in the nature, it's in the soil, it's in the water, it's in the fire, all the elements, you have it there. Awaken your senses, you will get that, you will receive that. Do yoga if needed, awareness increase korte hobe, tai chi, qigong, whatever you want to do, you do. But gradually you will see that you are that dispelling darkness, it is also a part of education. India was a country of holistic education. Now when you get that, even a bit of it, then, and you be true to yourself, what you do is you can create a lot of stories, and you don't think about that, because those stories you are creating may be a fantasy genre. I forgot to mention that, I was going to mention that in the last session, but you might create a story, you might create several characters. That's a part of storytelling, because maybe when you are talking about things in a fact-based manner, or in a dry manner, in a very straightforward or direct approach, people are not getting the intricacies or the meticulous nature of the story or the data, right? So when you do a visual interpretation, when you do a visual communication, when you use storytelling, the benefit of storytelling is it can bring your attention to several things, right? So when we talk about value and entertainment, when you talk about storytelling, that is not lying. Or maybe you are creating that lie to tell a bigger truth. Or maybe people are coming closer to truth using that. Maybe it can be a fiction. So what is fiction? What is non-fiction? You need to know all this stuff, right? So maybe art, not maybe, art is giving us an opportunity so that we can create, we can express ourselves through numerous creations. We can choose a path. Maybe you are choosing painting, maybe you are choosing singing, music, maybe you are choosing theater, maybe fine arts, dramatic arts, cinema, whatever you want to choose, you choose. Cinema is an amalgamation of everything. That's a great opportunity you have. You can use, based on one single painting or one single painter, you can create an entire movie, an entire script. But what will be the script based on? If it is a fictional story, you need to know these conflicts, those emotions, those situations, those characters, at least some of it. And if you know it more, if you can really love it, if you can really understand it, it is universally recognized. You're talking about humanity, universal truth. Different culture can have different representations, different body, different dresses, different behavior, but people will go past that and they will see the human part, the humanity part, right? That's why we
create great stuff, great cinema, but if you don't understand that yourself, how can you write those characters? How can you write those situations? How can you write those interactions in those situations? How can you write about those conflicts, those dimensional conflicts, dimensional characters, depth of conflict, depth of resolution, those deep, intricate moments, intimate moments? How can you write about that if you haven't felt it yourself? Entertainment, maybe you don't know about entertainment. Entertainment can have a different range, a wide range also. Maybe this kind of people are having like talking about entertainment in this context. Maybe that is also because of their conditioning, right, over the years. But they understand in their real life, if they are really, they are not criminals, so they are not continuously lying to themselves, then they will get that. If something better is coming, they will receive that, they will accept that, in the in the name of entertainment also. So the range of entertainment can be defined, redefined, right? And value, the value you are providing. So nothing is dry, nothing is boring. Maybe people who are calling it boring or lonely, they don't understand it. They are using the terms very loosely, right? So maybe you are unable or incompetent to create those stories. You don't know how to direct a crew cast. You don't know how to put them together. You don't know how to convey those things through a story, through your direction, through your elements of cinema. You don't know. That's the thing you can learn, but you cannot stay in denial. Even if you stay, you don't have any right to impose that on the society. But over the years, what has happened is association. So how do you define value and entertainment? Maybe some people are spending 100 crore, 200 crore, 300 crore, so and so forth, uh, to define those things. Maybe that is also based on anger and anxiety, because at one time they didn't have to do that. Now they have to do that to show something. But before, it was intrinsically valuable because it was true love. They communicated through the stories and characters. Maybe they could have changed something else without compromising that love part or that intimate feelings. They couldn't have compromised that. So value and entertainment, the definition has shifted. Now it's time to rethink that, because when we are looking at a movie from Hollywood or world cinema, they can learn also if you really create something really great. That's the beautiful thing about education, cinema, entertainment. If you create something really great, they can learn from it. And you are not imposing, this is masala, this is how movies are built. Not that. You are genuinely believing in that, and you know that it contains value, and you can respectfully share that with the world, and they can learn something from that. But you should be really like, not about confidence, not about attitude, that you create a persona, you show a lot of attitude and confidence. That's not the thing. That's at a very superficial level. You should have something in the movie. Cinema is a language. You should speak through the movie also. Then you can talk. And if the cinema is really great, you don't have to talk at all. People will get it through the movies, right? So cinema, music, language, know how to communicate, how to convey, understand the intricate details, understand the basics. Aesthetics, philosophy, these are important things, because then you can write great stories. Now, talking about the association part, suppose somebody is giving 100 crore, 200 crore to something. Does it mean that it is valuable? It can be a fabricated thing, it can be a like a manipulated thing. Suppose you have something. Now you are not able to provide value, and maybe you know that, but you have to communicate value. That's why you are putting those amounts with a movie, so that it conveys a lot of things. And a movie that can have a great value, but you are associating lower value with those movies, so people are having a perception that that is not value, that is not entertainment. Is it that? No. But indie cinema, commercial cinema, that is there, because commercial cinema, even if you talk in terms of business, even if you talk in terms of profit and break even, so then you have to have a wider audience. Maybe for a very artistic cinema or classic cinema, maybe you have
comparatively a niche audience, and you don't expect mass to accept that totally. But that is also depending on the culture, because in Bengal, the cultural depth is a cultural character. So initially, if you look at the black and white movies, there were great directors, authors, if I say so. They had their authoristic styles, author, and then there were other directors also. But you didn't feel something was shallow or superficial. They had their own interpretation, they had their own expression, they had their own style, but it was not superficial to the core. It was not that bad. Now you can understand, okay, it is that bad. Maybe once or twice you can watch it at max, but you feel that something is missing. What is missing? Human interaction, the things, something more than that. Maybe you can create a fantasy, but you can tell something bigger through that fantasy, good and evil, the characters, the relationship among the characters. But you are using fantasy as a genre to convey something which you cannot do with the real life storytelling, the real life characters. Can do that. That is also communication. You are providing value, you are providing entertainment. That is not a lie. Fiction, you are using the cinematic tools, you are using the cinematic language to convey something, right? Cubism, if we take an example for an art movement, cubism, you take fauvism, you take impressionism is still closer to the nature. Expressionism, if you talk about expressionism, it is not just like, if you take a photo, it will be very similar to the real object or real subject. But if you use the expressionistic styles, it is not exactly similar to the object or the subject, but you can get that this is an expressionistic painting. Impressionistic painting has its own styles. Then Cezanne and all these post-impressionistic painters, when they came, they had their own styles. There were transitions. Cubism, they're breaking things, rearranging things. That had a representation, but you are getting the essence of the topic or essence of the subject, right? Those are not lies. I have to mention that this is a matter of shame in a place like Bengal or in India, because that's something you have to understand by default when you're calling yourself an artist, or you are in the profession of arts and entertainment, or media and entertainment, or cinema. You have to understand those things, right? That should be a part of your education. And you don't ignore your culture. Indian culture has a lot to teach. You can understand the depth of the sculptures, you can understand the depth of the architecture, you can understand the depth of the scriptures. If you don't understand the depth of the scriptures, then don't you think you feel small? You don't necessarily have to feel so, but it can tell you that, oh my god, I don't even know my culture yet. Now you don't have to forcefully, you don't have to know, but if the things around you are telling you constantly, like for example, there is a sculpture and you are going through the sculpture, like you're like passing through the road and you are continuously looking at the sculpture and you are getting something. It's like a perpetual memory, it is called perpetual memory. A sculpture is there and subconsciously you have been looking at the sculpture, but you never gave it a thought that there was a sculpture, this was of that person meant this and that. You knew, you read about that person, you knew what the person stood for, there is a thing, and you just go past that and you get all those things subconsciously. Architecture had a role to play. Great architectures we know, but we take it for granted. It is there, we don't have to know about the history, but that architecture is teaching us something, perpetual memory, you know so all those things, the more you know, the more you can convey value. Why? For suppose you are talking about a story, you will be doing production design. In your production design, you can use that knowledge you got from the architecture, from the sculpture, from the mise en scène, everything you will understand. How to put things together, how to create a frame so that the frame can look like a painting, the frame can convey a lot of things. You can understand all those things. So each learning is crucial. Whatever you learn in life, from anybody or any person, any culture, anything, whatever it is, you can learn so much. Maybe the film or the story is giving you an opportunity where you can put things together.
You can have great memories. Oh, once I had it, now I was writing this script, it gave me an opportunity so that I could put all those things together, maybe in terms of acting, maybe in terms of writing, maybe in terms of emotions, maybe in terms of production design, maybe in terms of cinematography. So it is not like that people are coming together, you just have to throw things together, they are building this thing and come on, wrap it up and then throw things together, and this is it. Now when you're in the studio system, it is a big part. But there are also movies, like great movies, because when we are talking about movies, if I take blockbusters, great blockbusters, you will see that these things are there. Otherwise people wouldn't have seen it worldwide. But there are other movies as well, those are like pop like ki bolbo আর কি, মানে very fast made movies, but that is not the entire thing. So when you talk about value and entertainment, again, maybe you are narrowing the thing, the range, and you are telling this is the only thing that is value. This is the only thing that is entertainment. It is not. Entertainment is vast. Value is vast. You are providing a subset of the value or the entertainment, right? And you don't have any right to talk about that in like call that is the only thing, that is the only value, that is the only entertainment. You should not do that. Any sensible person won't do that. So in a country like India, or in a great culture, or any great culture, what you can have is, you can have independent films, indies, we call it indies. We can have great commercial films, studio films, blockbusters, billions, crores. You can have a lot of films in between also. So conglomerates have that. They have great big budget movies, then they have independent like boutique films, boutique studios they can have, and there are many other things, news channels and all these things. But let me come back to the cinema and the media and entertainment thing. So value, you create value, but before that, do you know what is value? Suppose in other culture you have seen value, you know value, you have developed your aesthetics, but when you are giving it to your culture or the Indian culture, you think that they don't deserve that value. That is also a mistake. Maybe you can give them something better. They will start to appreciate the value, you know. So value is vast again, but maybe they are not able to receive that or understand that much. So depending on that, you are conveying in a different way, you are communicating in a different way. But value is great. Entertainment value is there, financial value is there, you're getting money, but whatever you're getting, it's not just throwing things. I have seen it there, that's a great thing. Now whenever I will provide stuff, I will create something like that and I will just throw. It cannot last for a long time, right? So people will get bored, people will not like it. That is what is happening, and this is very a universal law. It becomes boring after a while. A same face with nothing to do, only fights, only this anger, superficial anger and all the stuff. Maybe you are using a lot of PR to make it look like a value, or maybe you are communicating value using the integrated marketing communication or the tools. So but people will get it, you know. So cost, what is the cost? We will talk about the cost. Initially the introductions are getting very like big, but I think somebody needs to talk about that in like diverse through diverse disciplines. So I am talking about that through business, not dhanda, and different functions of business and different other things. So in terms of art and aesthetics also. But cost, generally what we miss is the cost. When somebody is telling you that it is of value and you are investing your time and energy, ultimately you are not getting any value. That means there is a gap, there is a discrepancy. You are investing, you are not getting the value, return of investment. But because of the brand, you are thinking chalo chalta hai, because of the brand you think that that is something. But ultimately what you are getting illusion, just like a drug. Pessimism you are getting, different frustration you are getting. But maybe if you go in the right path, or if you can go walk along the right path, maybe you can be a storyteller one day.
And that's a very pragmatic approach, because you know how to write a story, you know how to direct actors, you're learning all those things, it's a part of your learning. Maybe by doing things, maybe you are reading things, maybe you're doing both, maybe you're watching a lot of movies. I still think it is the best way to learn cinema, or maybe listening to a lot of music, the best way to learn music. Because listening to a lot of music, watching a lot of movies, you develop a sense of appreciation, right? And that helps a lot. And also, you become inclusive by nature. You develop empathy also in different cultures, because when you're looking world cinema, so you look at them not in terms of boxes, human beings, maybe creatures. If you take Pixar, they are using creatures and different other things, but those are human emotions, so you will be able to convey in that creative way also. But ultimately you are loving, you are believing in love. Then when people, if you can invest a lot in those movies, people will obviously buy, which is now the scenario. If you really give a good thing to the marketplace, then people will buy. But continuously you can look forward, you can go forward, and you can do a lot of things, and people will continue to buy. You can have a lot of great stories, and they can compete. You can have your own award system also, which is actually respecting the value, or the entertainment value, or entertainment factor, actually. And cost, called talking about the cost, when you are coming in front of the screen, is it only the brand? That is one thing you have to ask, because as I just said, that somebody is providing the value, and you are giving your time and energy. That's a huge cost. Generally, we take it for granted that our time, it doesn't have any value. Your time has tremendous value. It's one of the most important assets, if not the most important assets you have. Time. You can invest your time in the right way, right? You can develop yourself, you can do a lot of things, you can do a lot of earning, doing great stuff, you can do what you love, you can do so many things. But time is a limited constraint, because we have a limited time span in our life, so many things to do. Maybe you can figure out your life's purpose doing several things, or taking risks in your life, and you can teach others the same. That was our culture. But our time and energy, we take it for granted. We think that the moment we do that, we are losing our self-worth, we are losing our self-respect. Then anybody can sell what is value, what is entertainment. They can sell a lot of narratives also. But when you know it yourself, I am not going to spend my time and energy in this shit, because that is not value to me. No matter whoever says this is not value to me, and I know what means value to me. It is in terms of relations, it is in terms of the professional relations, personal relations, in terms of the taste you develop, the kind of music you listen to, the kind of movies you watch, the kind of books you read. My time and energy, I know how to invest that. Each and every individual can take that stand and take that decision. The suppliers and the producers will be able to create great content in any civilized nation, in any educated nation. That is the thing. But when you take your time and energy and all these things for granted, then people will sell narratives, people will sell a lot of crap, and they will call it value and entertainment, and you will accept it like a slave. That is value, that is entertainment. You don't even think that I can explore what is the real value. You can just take a different direction, and you can figure out what is the real value, what is the real entertainment. You just have to take a little shift, right? You just have to shift a little bit, and then you can figure out so many other things. But we don't do that, because we are lazy. We just want to be led by some person. What if the person doesn't know what is the thing, right? So that's why we need some people who can create great content. That is one thing. And the cost you are giving, not only time and energy, opportunity cost and sunk cost, I had already mentioned in terms of economics. But that is actually a very basic thing if you apply your common sense. But when you are looking at the content also, is it the brand only? No, it is the person. So why cast and crew is so important?
in terms of aesthetics, in terms of storytelling, there are a lot of things. But when you're selecting somebody, not just out of referral, not somebody is forcing you to, that person is bringing a lot of things with that person: voice, face, attitude, personality, and your the dresses, the dialogues, the speech, the words, and many other things that person is bringing. Now, if you look at it, if you look at all those things as a package, you are getting a star or you are getting a brand name, all those things. But ultimately, you have to look at things. Is it just the dialogue? You have to ask these questions. Is it just the dialogue? Is it just the brand? Am I getting the wholesome thing? Am I getting the right character? Does that person fit in that story? All those things you have to ask. Now, I think so. What are the things you have? Voice you have, face you have, attitude you have, personality you have, grace you have, glamour you have, kotha and dialogue, speech you have. But generally, what happens is, so far, what has happened is, and now they will try to play a lot of tricks, but let's see how they come up with new tricks. That is also their innovation. That's a practice or workshop in innovation only. But generally, what happens is brand and role play. The brand is creating a persona. The brand has a personality they have developed over the years, maybe with PR, maybe with paid PR, and sometimes earned PR, but by mistake. That earning is based on ignorance or maybe lies. So paid PR mostly, and owned sometimes is owned, or the person who is owning it maybe is in relation, provoking that person. So either way, or advertisement though is very easy. Mostly they invest a lot in advertisements and PR, because advertisements you can use your own money to do the advertisement, and PR you still have to ask some person to do the PR for it, unless it's a paid PR. So integrated marketing, communication, and so many other things. But if you look at it in a very deep manner, role play, because when it is earned PR, it is also based on role plays, real life role plays, real life scripts. This is the scenario in Indian context. So role play is a big factor. The brand name or the face is a big factor. But that is also incurring a lot of cost. First, if it's 100 crore person, or it's a 50 crore person, whatever it is it necessary for the cinema? Is it necessary for the movie? Why is it so? What value it is bringing with it? The name, the brand, the face, and all that stuff, that is based on a lot of other things. But does that fit in that particular story? So all those things, and how do you create new stars? That is also important. So mostly it's the role play and the brand and the face. Sometimes a great script can be a waste, a total waste, because of that face, that brand, because it is communicating at so many different levels, and they are doing it intentionally. Sometimes some people don't know it, some people know it. Subconsciously you are picking up a lot of things, right? So that's a very important thing. That's why casting is one of the most important things in cinema. Suppose you are not taking that person who is like asking for 100 crore, right? Rather you are making a movie. You are taking a person whom you can give 10 crore, 20 crore, but the story is solid and that person is fitting into that character, right? Maybe you are giving for 50 crore also, but the movie will be widely recognized, universally recognized, and people will get it. You will get your revenue, you will get your money. It is a very basic thing, but you will depend on those faces and on those things and this and that. Eventually people will see that I won't watch that movie, this and that. But that brand, they are always building that brand, because they have created their definition of value or entertainment around that brand, right? And that brand is based on a lot of shallow things. It's like a house of cards. It can just fall apart. Maybe you don't know enough, maybe people are ignorant, that's why they have been doing all those things for a long time. But 100 crore is a waste
for many people. 20, 50 crore is also a waste for many people. Rather, you should focus on storytelling, you should focus on character. The stories can create a lot of value. That's our culture. Panchatantra you can take there are lots of stories in different regions, folklores, so many characters, so many great moments, so many great storytelling opportunities, and they won't be able to act in those movies if you make a movie like that. So you make a movie like that, choose a topic like that, choose your cast and crew accordingly so that you can convey the story in the best possible way. And then you ask for the ticket price. You do the ticket price. The problem here is they are also using those faces or also those brands so that they can ask for the ticket price. Now, what is the cost? You are giving your time and energy. You are not getting the right return on investment. Now they are using that brand, they are using those faces so that they can ask more money from you. The producer has to incur more cost, and they are all using all those techniques so that they can get a lot of money from you. Well, ultimately what you can do is, suppose you want to be a filmmaker, right? You can make the movie and you can ask for a decent price, or and then you can do a lot of great, like you can take it to a lot of people, you can have a lot of reach of and ancillary revenues, distribution, exhibition, and you can get your money, you can make a lot of profit also. But those stars, do you think anybody can be a star again? Based on what? All those things I talked about. The ticket price, it is a common thing to convey value using statistics and using numbers. If you are paying more, that is a bigger brand. If you are paying, suppose, 300, 400, 500, that person is a bigger brand. So whoever is asking 100 crore, that's a bigger brand. Whoever is asking 200 crore, he or she is a bigger, not she, because it's a patriarchal society. If he is asking more, it's and once or twice you get some people, and there are a lot of issues. Those are fake things, so it doesn't matter. Equality is a thing they want to sell, otherwise it's not there. But in Indian context, but it will change because we are talking about a new kind of cinema. We will do a lot of business. We will do a lot of business worldwide, revenue and all those things, profit, a lot of profit, a lot of revenue. But those faces won't be torture, because that's also a cost. Emotional well-being, we are hampering because of these people, those faces. For many people, they cannot talk about that, but when you go to the alleys, when you go to the cafes, they are always talking about all those things. Such a bullshit movie it is. But they have paid the price and they have earned that thing. They are maintaining their status, they are maintaining that brand using those things. But ultimately, what is the story? Once we used to have great stories in commercial cinema also, and people accepted it, many people accepted it because of stories, because of characters and all those things. So I can talk about all those things, but you have to understand what is the cost. So if somebody is talking about the profit, the profit is revenue minus cost, right? Grossly, if you talk about the profit, but what is the cost? You are only thinking about the cost or in terms of the ticket price. Your time and energy involved, that's a big cost. The cost of the impact of that thing, that person or that movie on the society, on the youth, that's a huge cost. Because youth, they are not experienced enough, impressionable minds. When those things are coming to the youth, it's a great cost. uh, Government should be aware of that. Suppliers and producers should be, any good producer or supplier should be aware of that. Because youth is a nation building force. If they are incurring a lot of cost in terms of, maybe productivity is getting hampered by watching a movie, people are getting lazy, right? So there are lots of costs. Maybe their aesthetics is changing, that is also a cost. Maybe that person could have become a great artist because of these movies, that person couldn't become a great artist. We don't think about all these things. So demand and value, and what is the cost apart from the ticket price? These things you have to think about, right? Now, uh, as you can see, there is a flow chart when you do the demand forecasting. um, I think you can see what I'm writing. Is it visible?
Yeah, it is visible. Let me quickly wrap it up. Um, First of all, when you are doing a demand forecasting, you are asking, determine the need of the forecast. So, since I already mentioned the demand forecasting, but what is the need of the forecast? Then you are developing the forecasting plans, you're developing your objectives, and you are developing your boundaries. Then you are defining possible causes and effects, and then the variables. These variables are very important, and then causes and effects and all that stuff. Now you are selecting the right method. The when we talk about the techniques, or in the last session we talked about the techniques, methods or techniques আমি বলবো rather than techniques ই বললাম. We talked about the qualitative and the quantitative, right? Qual and quant. So that is the right forecasting method, or maybe a mix of it. And you are designing a model. You are experimenting with the model and apply the problem. Now, after applying, so here you are applying the thing, whether it's really working or not, apply. So the forecasting results are valid. It's a great experience to have, right? So forecasting results are valid. If it is no, you re-evaluate and modify the model. You're modifying the model. So the model, it might have a scope for improvisation. What you are again going to the forecasting plans, objectives, and boundaries. So it is a learning experience constantly, but you are making your profit also. This learning experience is very important. Otherwise, you will be keep making the same mistakes again and again. So it's a learning experience. How you can improve your storytelling, maybe you're doing a lot of creativity and innovation in terms of storytelling. Maybe you're doing a lot of innovation in terms of casting. Maybe you are doing a lot of innovation in terms of crew, cinematography, sound, whatever be the thing. Maybe you are doing a lot of innovation in terms of production design. Maybe you are scaling it up. It could have been a smaller movie. Since you are getting more budget, you can do a lot more with it. You are building great sets, great designs, which is actually not taking people away from the story, rather doing justice to the story. But even if you don't have it, you know how to make the movie with a lot of impact, uh, with the production design you are capable of. So that is also a great learning process. So you can learn all those things, right? Now, if the forecasting results are valid, you are going for an ongoing check and verification. Then, if the system is the system in control, if it is no, then you are again looking at the objectives, plans, and boundaries. Continuously, you are re-evaluating the thing, and you are modifying the model. And if everything is working fine, you are continuing to use and improve. That's why when we talked about the quantitative and qualitative techniques, you can use the essence of those techniques in many stages here, right? But these techniques you can use to build the model. You can design the model. You choose a single method or a mix of methods depending on your strategy, depending on your action plan, and you can do all those things. So that can be a flow chart. But again, what else do I have to talk about? I have to talk about a lot of things, in fact. But when you are giving your time, your energy, and so many other things, your emotions, it's a cost. There is another thing. In some cultures, we think about unconditional love. So maybe when we are more, and that's a great mistake sometimes, but that's a great boon too. So you have to look at the context also, because when you are looking at a movie, you are watching it. It should be fun. It's a great experience. It's like magic. Cinema is magic. So I am not expecting for a return. I just want to have some great time. I just don't want to think too much about it. I want to have a great experience. So is it providing that? That is also a very important thing. But it should have something. So time, energy, emotional well-being, and all those things, your aesthetics and all those things, these are, if any one of it, or if these things go wrong, then you are incurring a lot of cost. Apart from the ticket price is only one aspect of it. Ticket price, they are generating the revenue and sales because of your ticket price, but you are incurring a lot of cost.
So in terms of audience, in terms of society and all those things. So when we talk about all those things in terms of marketing, marketing and demand, marketing, economics, demand, these are important topics. So as we have already talked about it, I won't go further regarding this, but you can understand. Okay, just let me go down a bit. Acha. Now, in terms of the marketing scenario, let me just write this. Suppose you are doing arts marketing or arts, I mean, the cinema itself is an art, but you can learn a lot of revenue with it. So, there are structural characteristics, and there are process characteristics. Anybody who wish to differ, you can write in the comment section. I don't answer much to trolls, but if you ask a proper question, you will get a reply. So structural characteristics, if I look at it, the product can have a cultural domain. It can have a human performance. It can have location as an identity. When you have the organization, you have the role of the artist. You have, this is a very important thing which you have to learn, and this is an age old question, and you can always figure out a way without compromising the artistic appeal. Clash of commerce and culture. This is a very important thing, clash of commerce and culture. And there are so many narratives about it, around it, about it. Just give me 1 second. Just a second. And I really take pity on the stupid people, because no matter how much you teach them, how much you talk, they will always have one or two things to argue. So you never take them seriously in life. There will be always people like that. Oh, just a second. So when you want to argue, you can do a lot of arguments, and when you want to discuss, it is seen. Some people do want to do
some people do want to discuss, and then they can have their arguments. But ছল চাতুরির কথা বলছি না, ছল চাতুরির কথা না বলে কারণ আমরা প্রপার বিজনেসের কথা বলছি। আবার বলছি ফাইন্যান্সিয়াল রেশিওজ এর কথা আমরা বলেছি। সো প্রচুর রেভিনিউ, প্রচুর প্রফিটের কথা মাথায় রেখেই বলছি, ইট ইজ পসিবল। Maybe you have to change the cast and crew. So invest in the right places. That is very important. Don't compromise on the storytelling. Now, clash or clash of actually clash. Sorry, my bad. Clash of commerce and culture. This is a very age-old question. And then you have your art networks. This can be like artwork, or you can learn a lot of things from this thing, this process. Because cinema, if you talk about cinema in terms of a product, if you take it as a product, then you can have the product which can have a cultural domain, which can be a universal domain also, using different culture. As I just mentioned, since I have to talk about all these things in a very like a lucid manner, so I have to break things down, otherwise there will be a lot of misunderstanding. But learn more so that you can relate to things in a better way. Cultural domain is there, obviously, but if you look at any great art, anyone from any culture will appreciate that art. It's a matter of taste, it's a matter of education. Maybe some people will get it in a smaller way, maybe some people will get it in a bigger way, but they will get it. Now the market and the market. Just a second. Like they will listen to you, they will have a relationship with you, and they will always go for a support. So these are the bunch, if they are made stars, then it's horrible. This is what has happened to India. They are horrible in personal relationships, they are horrible in professional relationships. If you make them stars, you, no matter whatever, this presence is so like costly in terms of your personal well-being. It is so costly because you just cannot withstand those people. Maybe some people don't know it yet, but if you have seen the best, if you have seen a lot of things in life, then you won't be able to take them, because it is such a waste of time. They are time pass and time wasters, most of these people. And they will charge money for that. So the economics will get distorted. It will be totally opposite, because when you should save your resources, allocate your resources in the most efficient manner, you based on some other external motivation, you will be doing the opposite, right? So the market, if I talk about the market, it's a resource base. You can think about a resource base and diversity of audience, and influence of critics. There used to be salons, French salons, where critics had a lot of importance, because critics in any culture should be appreciated, especially constructive criticism. They will talk about viewpoints you have never thought of. They will talk about things you have now like importance to, right? So you can always learn from that. That doesn't mean the critic is bad. Maybe the criticism can be bad, but if that person is not biased, at least that person, if that person is doing objectively, then he or she is talking about the different things of cinema. As an audience, as a critic, as a cinephile, as a connoisseur of movies, whatever it be the scenario, the more he or she knows, the better it is. You will get more things, inputs. Now you cannot apply that, that's your issue. But the thing is, when Roger Ebert and all these people, especially Roger Ebert, started praising Scorsese's movies, and that was a good motivation for Martin Scorsese.
And sometimes it happens, just one director or one artist needs just one helping hand. It can come from critique also. It can come from a friend, it can come from a mentor, it can come from a critique. So that is the culture we can build, and that is intrinsically very Indian culture, because diversity, inclusion, equality, we have always respected that over the years. So maybe due to different biases and narratives, we don't do it anymore. But a critic can shape you as an artist, right? A mentor can shape you as an artist, provided you are learning from each and everything. So when we look at the process characteristics, it can be a value definition. You can look at the value definition. So as I just said, value definition. So source of value definition, who creates the value definition? Is it only Gucci Armani? Wearing a Gucci Armani is giving you the brand association, or you can really nail it, or you can really express wearing that Gucci Armani or whatever brand it is. Great brands, but are you up to it? Or you are just using that brand to show your persona or show your status, right? So that's why I will do a session on brand persona, brand essence also, and each clothing brand has its own essence. I think I do one session on fashion design, but that is nothing, a tiny little bit. The more you develop your aesthetics, you will see how Chanel is doing it in a different way, how Armani is doing it in a different way, how Dior is doing it in a different way. So those are the things you should learn, even if you talk about the commercial aspects. Value definition, discovery of new art, that is also important. এই যে ডিসকভারি অফ নিউ আর্ট যেটা আছে না, এইখানে আমরা একটু একটু পিছিয়ে পড়েছি। বিকজ এই যে অ্যাপ্রিসিয়েশন স্কিলটা যেহেতু রেসপেক্ট করা হয়নি বা ডেভেলপ করা হয়নি, এবং একটা মাস লেভেলে যেহেতু একটা পারসেপশন ইম্পোজ করে বানানো হয়েছে, তার থেকে যদি কেউ একটু সরে আসে, তাকে বলা হচ্ছে তুমি কনফার্ম করছো না, তার মানে তুমি বাজে, তুমি উইক, তুমি আর্টিস্ট হতে পারবে না, তুমি অন্য কোনো প্রফেশন বেছে নাও। এই সবগুলো করতে করতে কি হয়েছে, এই ডিসকভারি অফ নিউ আর্ট, এখান থেকে আমরা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়্যার উই শুড হ্যাভ ইনভেস্টেড। Now is the time we have to do that. But provided people know about that, you have a group of people, they are sharing their opinions. So discovery of new art, very important for value definition. Okay? And source of value definitions that I have talked about. Now even more important, value development. How do you do the value development? Education and development of artists. Suppose it can be a crew member, it can be a cast member. Education and development of artists, cast member, crew member who are actually part of it. Producer to আমি তাও ছেড়ে দিচ্ছি, because there will be a lot of talk regarding the commercial aspects, but you will see যারা খুব দারুণ সিনেমা বানাচ্ছে, একটু রিস্ক টেকিং ভেঞ্চার্সে যাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল বব শে, এরা যখন লর্ড অফ দ্য রিংস নিয়ে করেছিল, দে বিলিভড ইন সামথিং। Peter Jackson গিয়ে বলছে I want to make 2 movies. The producer is saying, after a lot of things, the producer is asking, there are 3 books, why are you going for 2 movies? So you are taking creative risks, and the revenue, the benefit is awesome if you do it in the right way. So education and development of artists, that is very important. Then education and development of the audience, this is what we are missing also. Because if education is distorted, then you understand the appreciation is distorted, the perception is distorted, the mass aesthetics, the mass taste is distorted. So education and development of an artist on the audience. And ultimately what we are, these artists, they can be crew, they can be cast, they can be whatever, director, above the line, below the line, whenever they are coming in front of the screen, or they in front of the audience on screen performances, that is also affecting the audience at many levels. This is what I want to emphasize on. Maybe you don't know it yet, but psychologically, spiritually, metaphysically, if you look at it, if you delve deeper, it has a lot of effect. Sometimes when we look at something, we can get that the person has a lot of vibes, that person is a realized person. We can get all those things. একটা ভন্ড যদি এসে নাচতে থাকে, তখন আমরা দেখেই তাকে বুঝে যাই সে একটা ভন্ড, সে যতই কথা বলুক।
তো তখন আমরা হয়তো শিক্ষিত লোকেরা বুঝে যাচ্ছি, এলিট লোকেরা হয়তো বুঝে যাচ্ছে, কিন্তু সবার পক্ষে তো বোঝা সম্ভব হয় না। মাসের মধ্যে পারসেপশনটাই ডেভেলপ হয়নি, সেই এস্থেটিক্সটাই ডেভেলপ হয়নি, সেই অ্যাপ্রিসিয়েশনটাই ডেভেলপ হয়নি। তখন কি হচ্ছে, এডুকেশন অফ অ্যান অডিয়েন্স সেটা তো খারাপ হলো কই, আবার ইউথটাকে টার্গেট করা হচ্ছে, আবার এডুকেশনের ভাওতা নিয়ে এডুকেশনকে বেচা হচ্ছে। তখন মানে কি হচ্ছে, অডিয়েন্সের এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট দুটোই নেমে গেল। এবার এই দুটোই যদি নেমে যায় তখন সে আর অ্যাপ্রিসিয়েট করবেই কি? তখন সাপ্লায়ারও যে করছে সে একটা ব্লেমস আর এক্সকিউজ পেয়ে গেল দ্যাট দ্য অডিয়েন্স ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড উই ক্যান প্রোভাইড। What we have to do is we have to increase education also, development also, in a very holistic way. And the development of artists তো হবেই অবভিয়াসলি, কারণ আর্টিস্ট সাধারণ মানুষের থেকে একটু সিক করেছে বেশি, একটু এক্সপ্লোর করেছে বেশি বলেই তো সে সুন্দর করে গুছিয়ে একটা আর্ট ওয়ার্ক বা সিনেমাতে এক্সপ্রেস করতে পেরেছে, তাই না? এবার হয়তো অডিয়েন্সের মধ্যে কেউ তার থেকে বেশি বুঝছে বা কম বুঝছে, সেটা যাই হোক না কেন, যখন সিনেমাটা বানিয়ে এসে দিচ্ছে অবভিয়াসলি সিনেম্যাটিক স্টোরি টেলিং বা ল্যাঙ্গুয়েজটা সে একটু বেশি বুঝেছে। এবার তখন যদি অডিয়েন্সের মধ্যে থেকে খুব ক্রিটিক থাকে তাহলে সে আরো ক্রিটিসিজম একটু বেশি মতো করতে পারবে, তখন সেটাও এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ আর্টিস্টের একটা স্কোপ হয়ে যাবে। সো a critic can help you in education and development. But the thing is, এই দুটোই যদি ডাউন আর ডাউন যদি হয়ে যায় তাহলে এটা একটা লুজ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। What I am talking about is a win-win situation. We can learn from a critic, we can learn from a mentor, anyone. Then we talk about value delivery. When we talk about value delivery, it can be the access, it can be ancillary revenue, এটা হতে পারে এক্সিবিশন থিয়েটার ওনার্সের কাছে আমরা যাচ্ছি, ডিস্ট্রিবিউটর করছি, এক্সিবিট করছি, তাহলে হচ্ছে কি টিয়ার 1 সিটিজ হতে পারে, টিয়ার 2 সিটিজ হতে পারে, একটা নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং। আমরা একদম সুন্দর করে একটা নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং করব, ট্রান্সপোর্টেশন করব, ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স করব, ORMS ইউজ করছি, সেখানে আমি একদম লজিস্টিক্স দেখছি, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সবকিছু দেখছি। তো সেখানে আমি কি করছি, দেখছি টিয়ার 1, টিয়ার 2, টিয়ার 3, টিয়ার 4, এইসব সিটিজ গুলোকে আমি কিভাবে রিচ করব। রিচ করছি মানে আমার অ্যাক্সেসিবিলিটি আমার পেয়ে যাচ্ছে, ভ্যালুড অ্যাক্সেসিবিলিটি। তার সাথে সাথে মাল্টিপ্লেক্স আমি তার থেকে বেশি করছি, বিকজ মাল্টিপ্লেক্সে ওখানে পপকর্ন আছে, ফুডস এন্ড বেভারেজেস আছে, তাদের একটা ব্যবসা আছে, আরো অনেক কিছু আদার ফ্যাক্টরস ওখানে থাকে। তো সেখানে প্রাইসিংটা হয়তো একটা জায়গায় 70 টাকা, আমরা জানি যে একটা ডিফারেন্ট প্রাইসিং হয়, একটা জায়গায় 70 টাকা, একটা জায়গায় 500 টাকা, ডিপেন্ডিং অন দ্য শোজ অলসো। রাতের দিকে শো হলে উইকেন্ডে হচ্ছে না উইকডেজে হচ্ছে। তো এই টাইমটার অনুযায়ী প্রাইসিংটাও চেঞ্জ হয়, লোকেশনের অনুযায়ী আমার প্রাইসিং চেঞ্জ হচ্ছে, টাইমের জন্য আমার প্রাইসিং চেঞ্জ হচ্ছে। বাট আমি কি অ্যাক্সেস করাতে পারছি লোকজনকে সেই কন্টেন্টটা, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, ভ্যালু ডেলিভারি আমি করছি কিনা। তাহলে এই সব দিক থেকে আমরা দেখতে পারবো যে আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট বা মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টের কত একটা পাওয়ার, সেই পাওয়ারটাকে মিসইউজ করলে আমরা একটা সোসাইটিটাকে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, ইউথকে বিশেষ করে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। আর যদি সেখান থেকে না করি, ফর এক্সাম্পল আমি বলছি যে আমরা যদি বয়স্ক দুজন, আমর বলে একটা সিনেমা আছে যেটা ক্যানে খুব ভালো প্রাইজ পেয়েছিল, এবং মোর দ্যান দ্য প্রাইজ ইটস বিউটিফুল অ্যাক্টিং, মাইকেল হানাকে বলে একজন ডিরেক্টর আছেন, তার একটা বিউটিফুল সিনেমা। তো একজন বয়স্ক দুটো ক্যারেক্টারকে নিয়ে সিনেমাটা, না এটার মধ্যে কি ভ্যালু আছে, নাকি ভ্যালু হচ্ছে শুধু মারপিট, দাঁত দাঁত খিচমিচিয়ে কথা বলা, দুমধাম করে মারপিট, এইদিকে গাড়ি টাড়ি উল্টে গেল, সেটাই কি শুধু ভ্যালু? নাকি এই যে দুজন বয়স্ক ওল্ড এজে লাভ পেয়েছে, সেখানে যে পেয়েছে এই জাস্ট একটা ন্যারেটিভ, তারপরে তো কত ডেপথ আছে, সাটল ইমোশনস, সেটা কি ভ্যালু আছে, সেটা কনভে করবে কে? এবং এইটাকে যখন আমরা রেসপেক্ট করতে শিখছি, আজকে বলা হচ্ছে তারা নিশ হয়ে যাচ্ছে, এই হয়ে যাচ্ছে, অনেক হচ্ছে, যখন আমরা রেসপেক্ট করতে শিখছি তখন কি হচ্ছে, ইন্ডিয়ান মতো একটা কালচারে, বিশেষ করে বাংলার মতো একটা কালচারে, আমি আরো আরো স্পেশালি বলবো, তখন কি হচ্ছে, আমার ভ্যালু ডেফিনেশনটা এখানে ডিস্টর্টেড রয়েছে। কেন? এখানে একটা ইউথের সবসময় মানে ওর পিছনে দৌড়াচ্ছে, এইটাই শুধু ভালোবাসার ডেফিনেশন। আর এইখানে যেটা আমার হলো, এই ভ্যালু ডেফিনেশন, সোর্স অফ ভ্যালু ডেফিনেশন করতে গেল, সেটা ডিসকভারি অফ নিউ আর্ট, যদি আমি সেখান থেকে করি, প্রথমে যখন কোনো সোসাইটিতে যাচ্ছে তারা ডিসকভার করছে যে এটাও হতে পারে। আর আমাদের মধ্যে এখানে কি, বাংলাতে বলি বা ইন্ডিয়াতে যেটা হওয়া উচিত, বিশেষ করে বাংলাতে, আমরা অলরেডি এই ভ্যালুস গুলোকে রেসপেক্ট করি ইন আওয়ার ফ্যামিলিজ, অ্যারাউন্ড আওয়ার সেলভস, আমাদের কমিউনিটিতে আমরা এগুলোকে সব জানি, দেখেছি। একটা সিনেমা আসছে যেটা সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, অ্যান্ড উই আর এবল টু গিভ মানি ফর দ্যাট, we want to give money for that, we want to see it in big screen. এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, সেটা হয়তো এন্টারটেনমেন্টের রেঞ্জটা একটু বাড়িয়ে হয়তো অন্য কিছু করা হলো, বাট এটাকে আমরা ডিসরিগার্ড করছি না।
সেখান থেকে আমার এডুকেশন হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আবার এখানে এই অডিয়েন্সের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, এডুকেশনের একটা মাস এডুকেশনের একটা পার্ট হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট। সেখানে আমরা অ্যাক্সেস করছি, প্রাইসিংটা করছি, হয়তো আমরা প্রাইসিংটা দরকার হলে একটু কমিয়েও দিলাম, তারপরে বেশি দিলাম। এই সব কিছু একসাথে অ্যাফেক্ট করে, সাইকোলজিক্যাল পারসেপশন বিল্ডিং এক্সারসাইজ সবকিছু হয়। আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি এক একটা করে। তাহলে কি হচ্ছে, যখন আমরা আস্তে আস্তে শিখছি যে বয়স্কদের আমরা সম্মান করব না, টিচারদের আমরা সম্মান করব না, করতে করতে যখন আমরা জেনারেল স্পেসিফিক ব্যাপারটা খুব করে দিচ্ছি, হয়তো একজন বয়স্ক মানুষ যে হয়তো সম্মানের মানে এমন একটা কাজ করছে, যে হয়তো একটা ক্রিমিনাল এবং এত বাজে ক্রিমিনাল যে তাকে সম্মান করতে করতে এমন একটা কমিউনিটি তৈরি হচ্ছে, তারা গিয়ে এসে যেখানে মানুষকে সত্যিকারের সম্মান করা উচিত, একজন গুরুজন নমস্য ব্যক্তি মনীষী, তাদের হয়তো আমরা অসম্মান করতে শিখছি। কেন? ওই স্পেসিফিক থেকে একটা জেনারেলাইজেশনে চলে গেছে। একটা পার্টিকুলার কনটেক্সটে একটা সিচুয়েশন ছিল, না করি বয়স্করা বাজে, তার মধ্যে এই করলে এই হয়, তার মধ্যে ভালোবাসা হলে এই হয়, এই যে সোশ্যাল ন্যারেটিভস এন্ড এই ডগমা বলি, বা এই যে মানে সেটা বলে খুব খারাপ লাগে, এই যে এত কিছু এইগুলো বিল্ড হয়েছে না, এই করতে করতে কি হচ্ছে, ইউথের মাইন্ডসেটে এটা ডেভেলপ করছে। তারা কোনোদিন যখন এটা দেখছে, তাদের মতো এটা আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে থেকে ছড়াচ্ছে। বাট যাদের মধ্যে এডুকেশন আছে, একটা কালচার ব্যাকগ্রাউন্ডে বড় হয়েছে, আশেপাশে কমিউনিটিতে দেখছে, উইচ ওয়াজ দ্য ইন্ডিয়ান সিনারিও, তারা যখন একটা ইউথের লাভ স্টোরিকেও পছন্দ করছে, অ্যানিমেশনে একটা লাভ স্টোরিকেও পছন্দ করছে, আবার যখন বয়স্ক দুজনের লাভ স্টোরি আসছে, বা হোয়াট এভার বি দ্য সিনারিও, লাভের একটা দারুণ রেঞ্জ, একটা ভাস্ট অ্যাপিল আছে, সেই প্রত্যেক কটা জিনিসকে রেসপেক্ট করছে। ঠিক আছে? এবং যে মানুষটা, মানুষ বলবো, বা যে যে আর কি এসে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখায় যে আমি বয়স্ক লোকেদের খুব সম্মান করি, সে সিনেমাতে দেখাতে পাচ্ছে না কেন? সেটাও একটা বড় ফ্যাক্টর। হয়তো চাইছে না, এখন বলার পরে হয়তো সে চেষ্টা করলো, দুই একটা ভাওতা দিল, বাট আলটিমেটলি পিছনের ব্যাপারটা অনেকটাই আলাদা, দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রকাশ পায়। যার জন্য কাস্টিং খুব ইম্পর্টেন্ট, ক্রু খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইটিং খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং লাভটা অনেকটা ভাস্ট। সেটাকে ন্যারো করতে করতে যখন আমরা এইটুকুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছি, তখন সেইখান থেকে শিক্ষাটাও খুব একটা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এবার সেখানে আবার পার্সোনাল প্রফেশনাল লাইফ একসাথে কখন মিশছে, সিনেমা তো একটা আলাদা ব্যাপার, সেখান থেকে শেখার কিছু নেই, সেটা খুলে শিখে ছেড়ে ফেলে দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও, ওটার থেকে আর কিছু নেই, সেটা একরকম হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে, সিনেমাটার মধ্যে আমরা প্রচুর রকমের স্টোরি পড়লাম, আমরা দেখলাম যে আমাদের চোখের সামনে যেটা আমরা দেখছি, রিলেটিবিলিটি ফ্যাক্টর বলে একটা ব্যাপার হয়, সেটাকে সিনেমাতে যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করতাম, কিরম ভাবে আমার লাগতো, তাহলে আমিও গল্পটা বলতে পারি, আমিও লিখতে পারি, কমন ম্যান রিলেট করতে পারে। সারা পৃথিবীর যে কেউ, সে ইরেসপেক্টিভ অফ স্টেটাস, ইরেসপেক্টিভ অফ ব্যাকগ্রাউন্ড, কাস্ট, ক্রিড, রিলিজিয়ন, দে ক্যান রিলেট টু দ্য হিউম্যান ইমোশনস। কি সুন্দর একটা ইমোশন রয়েছে, এলিগেন্স রয়েছে একটা সিম্পল ইমোশনের মধ্যে। এইগুলো যখন আমরা শিখবো, তখন সেটার কমার্শিয়াল ভ্যালুও থাকবে, আবার আমাদের এডুকেশনটাও ইমপ্রুভ হবে। এবার এটা নিয়ে যে ক্রিটিকটা আসবে, আই নো দ্যাট, যে নিশ আর মাসের মধ্যে অবভিয়াসলি, যার জন্য মাসের মধ্যে যখন আমরা এডুকেশন দেবো, হয়তো নিশ একদম অ্যাবসলিউট নিশ রইলো, কিন্তু মাসের মধ্যে যখন একটু একটু করে এটা তারা বুঝতে পারবে, তখন কি হচ্ছে, তারা হয়তো কেউ বই পড়লো না, হয়তো ছোটবেলা থেকেই সে কাজ করতে বাধ্য হয়ে গেছে, কিন্তু যখন একটা এন্টারটেনমেন্টের একটা থ্রু দিয়ে, কন্টেন্টের থ্রু দিয়ে সে দেখছে, তার মধ্যে জীবনের আদর্শগুলো, জীবনের ভ্যালুস গুলো কিছু কিছু করে তারা শিখছে। ফলে একেবারে তারা সবাই ক্রিমিনাল হয়ে যাচ্ছে না, হুজুকে একটা দুমদাম করে মার্ডার করে দিল, হুজুকে একটা দুমদাম করে মারপিট করে দিল, সেগুলো শিখছে না। বেসিক যে ভ্যালিউজ, আদর্শ, ভার্চুজ অ্যান্ড ভাইসেস, এগুলো সম্পর্কে তারা একটু শিখতে পারছে আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট দিয়ে। আর সেইগুলোকে যখন গ্লোরিফাই করা হচ্ছে একটা প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করে, তখন কি হচ্ছে, একজন যখন পাচ্ছে, ফ্রাস্ট্রেশন হয়ে যাচ্ছে জীবনে, সে ভাবছে যে আমার এখন 2 নম্বরটাই ইজ দ্য অনলি ওয়ে। ঠিক আছে? এবং তারপরে ব্লেমস এন্ড এক্সকিউজ, এ পারছে না ওকে দিচ্ছে, কুইড প্রো কো, ওটা করতে করতে একটা এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে, সোসাইটিতে সবাই একটা ডিনায়ালে রয়েছে, ব্লেমস এন্ড এক্সকিউজ এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তো যার জন্য স্টোরি টেলিং যদি আমি বলি, প্রচুর ক্যারেক্টারের অপরচুনিটি, প্রচুর কন্টেন্টের অপরচুনিটি। প্রবলেম ইজ, আমরা কি নিজেরা সেটাকে উপভোগ করেছি, বুঝতে পেরেছি, অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শিখেছি? যদি নিজের জীবনে করতে শিখে থাকি, যদি আশেপাশে দেখে থাকি, যদি বইতে পড়ে বুঝে থাকি, তাহলেও আমরা কিছুটা সেটা দিতে পারবো। We can connect to that thing if we have really loved, or if you have felt those emotions, right? তো এখানে একটা মানে অপুর সংসার, না অপুর সংসার না, আই থিঙ্ক অপুর সংসারই, কি আই থিঙ্ক অপুর সংসারই, একটা অপুর সংসারে খুব সিনেমা, একটা খুব সুন্দর ডায়ালগ আছে, যে তুই তো জীবনে কোনোদিন প্রেমই করিসনি, তুই প্রেম সম্পর্কে কি লিখছিস, এরকম একটা। তো এই যে এত কিছু আমি বললাম, সেটা ওই একটা কথার মধ্যে খুব আছে। এবার কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল এখনকার দিনে সেটাও হতে পারে,
ঠিক আছে, ওইটা একটা খুব সুন্দর সিন যেখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে এই যে এত সুন্দর গল্পটা লেখা লেখা হয়েছে, সেটা একটা হতে পারে আমার মেমোরি থেকে আসছে, রিয়েল লাইফ থেকে, এবং একটা হতে পারে ইমাজিনেশন থেকে আসছে। এবার সেখানে এত সুন্দর ব্যাপার যে এটা আমরা খুব ছোট ভাবে বললাম তো। আবার লি স্ট্র্যাসবার্গ যখন আমেরিকাতে অ্যাক্টিং শেখাচ্ছে তখন সে আবার এই মেমোরিতে নিয়ে খুব কথা বলছে। এটা নিয়ে আমি ডিটেলে আলোচনা করেছি, আরো করব, যে আমাদের ডিফারেন্ট মেমোরিজ কি আছে, সেখান থেকে আমি কিভাবে অ্যাক্টিং করতে পারি। আবার স্টেলা অ্যাডলারের কাছে যখন মানে আমরা যখন শিখছি তখন আমরা দেখছি ইমাজিনেশনের উপরে প্রচুর জোর আছে। ঠিক আছে, তো অ্যাক্টিং কে কতভাবে দেখা যায়। আবার স্ট্যানিসলাভস্কির কাছে যখন দেখছি যেটা সিস্টেম ছিল, মেথড না, মেথড তো স্ট্র্যাসবার্গ বানিয়েছে সেটা থেকে শিখে, বাট স্ট্যানিসলাভস্কির সব স্টুডেন্ট ছিল এরা, স্টেলা অ্যাডলার, স্ট্র্যাসবার্গ, আরো অনেকে ছিল, রবার্ট লুইস, এরা সব আস্তে আস্তে ওদের একটা কমিউনিটির মধ্যে সব চর্চা হতো। রবার্ট লুইস, মাইসনার ছিল, স্যান্ডি মাইসনার, তো এরা সব করেছে আর কি অ্যাক্টিং এর। তো সেটা করলো, শিখলো কোথা থেকে? জীবন থেকে শিখেছে, ক্যারেক্টার থেকে শিখেছে। সেটা আমাদের বাংলায় ভরপুর আছে, কিন্তু এখন মানুষই তৈরি হচ্ছে না যে সেগুলোকে উপভোগ করতে শুরু করে, সেগুলোকে লোকের কাছে সুন্দরভাবে একটা অফারিং দিতে পারে, মার্কেট অফারিং, যেটা সে ভ্যালু কমিউনিকেট করতে পারবে, ভ্যালু ডেলিভার করতে পারবে, ভ্যালু ক্রিয়েট করতে পারবে। এবং মার্কেটিংটা কেন ইম্পর্টেন্ট? মার্কেটিং হ্যাজ এ হিউজ স্কোপ, because you are creating a great stuff and you know how to communicate that value. Marketing can help you to do that, not only in terms of reach but in terms of communicating the value also. যার জন্য বিজনেসটাকে শিখতে হবে। বিজনেস শিখলে আমরা রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবো। অ্যান্ড হোয়াট এভার আই ডিসকাস টুডে, দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর থিয়েটার অলসো। থিয়েটারের মধ্যে লোককে আমার নিয়ে আসবো কি করে? প্রাইসিং আমরা একটা লিমিটেড প্রাইসিং করছি, অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসিং। সেটা করে কিভাবে আমরা একটু থিয়েটারেরটাকে একটু রিচ করতে পারি? বিকজ বাংলাতে এস্থেটিক্সটা আছে, ফিলোসফিটা আছে। মারাঠা থিয়েটার দারুণ একটা থিয়েটার হয়, এস্থেটিক্স আছে, চর্চা আছে, ডিফারেন্ট রিজিয়নের ডিফারেন্ট কালচারাল লেয়ারিং আছে। আমরা হয়তো একসাথে কাজ করলাম বা ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করলাম, হয়তো আমরা গ্লোবালি ব্রিটিশ থিয়েটার দেখছি, ন্যাশনাল থিয়েটার দেখছি, যাই দেখি না কেন আমরা শিখছি সবকিছুর থেকে। হয়তো আমরা একটা সিচুয়েশন, একটা সমাজের স্টোরিটা বলছি বা ক্যারেক্টার দিয়ে বলছি, কনফ্লিক্ট দিয়ে বলছি, সেটা হয়তো বাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করলো বা অন্য কিছু একটা রিপ্রেজেন্ট করলো, হয়তো একটা ফিকশনারি ইমাজিনারি একটা সিচুয়েশনকে রিপ্রেজেন্ট করলো। বাট আমরা কিভাবে থিয়েটারের প্রতি মানুষের ন্যাকটা করছি, বিকজ আলটিমেটলি ইটস আ টুল, যেটা দিয়ে আমি এক্সপ্রেস করছি। থিয়েটারের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, সিনেমার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। থিয়েটারটা আমায় বারবার সেটাকে রিপ্রোডাকশনটা করতে হচ্ছে। সিনেমার মধ্যে একবার করে ফেলছি, ডিফারেন্ট শর্টস আমি ইউজ করতে পারি। আবার থিয়েটারটা যখন আমি রেকর্ড করছি তখন সেটা আমি কিভাবে রেকর্ড করছি যাতে অডিয়েন্স দেখে সেটা বুঝবে। এইগুলো আমাদের অনেকটা বুঝতে হবে, কিভাবে আমরা সেটাকে ইউজ করে কমিউনিকেট করতে পারি। তারপরে রেভিনিউটা তো আসবেই, সেটা একটা ফিনান্সিয়াল মেট্রিক আমি করলাম। বাট ভ্যালুটা আমি ডিফাইন করছি কি করে? সোর্স অফ ডেফিনেশনটা কি হচ্ছে, ভ্যালু ডেফিনেশন, সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা কিভাবে করছি, এগুলো খুব জানাটা দরকার। আমার আরো অনেক কিছু বলার ছিল, বাট আমার মনে হয় এটা না করে আমি যেটা করব, আই উইল ডু ওয়ান কেস স্টাডিজ, যেখানে আমি একটু পিআর নিয়ে বলবো, কিভাবে একটা কন্টেন্ট নিয়ে পিআর করা হয় এবং পিআর এর কতটা সিগনিফিকেন্স। আর আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে মার্কেট নিয়ে আমাদের দেখতে হবে, যে হাউ বিগ ইজ দ্য মার্কেট, হাউ ফাস্ট ইট ইজ গ্রোয়িং, রেলিভেন্ট ট্রেন্ডস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল ইস্যুস, সোয়াট আর পেস্ট অ্যানালিসিস, দিজ আর দ্য বেসিক থিংস, যেটা আমি লাস্ট সেশনেও ডিসকাস করেছি। এই নলেজগুলো আমি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব, করে আমি রেভিনিউ করছি, সেলস করছি, করে আলটিমেটলি শুধু ফিনান্সিয়াল অ্যাসপেক্টটাই নয়, সোশ্যাল একটা অ্যাসপেক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা উই ক্যানট ইগনোর। এবং যখন আমরা আমাদের নিজেদের রিসোর্সেস গুলোকে স্পেন্ড করছি, তখন আমরা আমাদের কস্টটা কিন্তু অনলি ইন টার্মস অফ মানি নয়, অপরচুনিটি কস্ট আছে, সাং কস্ট আছে, আমার টাইম এনার্জি দিচ্ছি, এস্থেটিক্স দিচ্ছি, আমার হ্যাবিট, ক্যারেক্টার, বিহেভিয়ার, অনেক কিছু ম্যাটার আছে, ড্রেসিং সেন্স, এস্থেটিক্স, অনেক কিছু একসাথে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। তো সেটাও একটা কস্ট, ইউ ক্যানট ইগনোর দ্যাট, দ্যাটস দ্য থিং। এবার বেশিরভাগই যেটা হয়, সাইড লাইন করা হয় লোকজনদের, এডিটদের, বা যারা রিয়েলি আর্টিস্ট, তাদের কি করা হয়েছে, যেহেতু মাসের সাপোর্টটা পেয়ে যাওয়া হচ্ছে, সো ওটাকে নর্ম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানে ওটাই অ্যাকচুয়াল জিনিস, বাকিগুলো সব ভুল। বাট উই ক্যান হ্যাভ আ ডাইভার্সিটি অফ ওপিনিয়ন্স, we can believe in diversity, equality, inclusion, and we can encourage a lot of different opinions, which is the culture of India or any great civilization. ঠিক আছে, সো এটাই বলার ছিল। নেক্সট আমি কেস স্টাডির মধ্যে ওখানে ডিটেলে বলবো। ডিমান্ড, ভ্যালিউ, কস্ট, তার সাথে সাথে নিডস অ্যান্ড ওয়ান্টস, ওগুলো তো আছেই। থ্যাংক ইউ।